I pernah ada experience bila ada company nak kerja dengan saya. Habis diorang tak nak bayar. Mereka lebih prefer untuk gunakan AI. Ni pengalaman peribadi Ni seorang artis yang dah ada nama. Bila saya dengar, saya tahu yang itu bukan suara dia. Ya. Kembali lagi bersama anda dalam part 2 of Boleh Bual. Ya, salah awak tak cakap sekali. Okey, boleh bual. Alright. Okey, tadi part 1 kita dah kongsi bersama Hyrul dan juga Shazza tentang apa, Sol? Bakat, Okey. visuals and also disiplin. Okey guys, so kita masih lagi dalam topik penyanyi ni, bakat semata-mata atau pandai jual diri. Okey, jadi kita nak tanya ni, kalau artis viral ni tapi vokal biasa, patut atau masih digelar perangi atau macam mana ni? Atau dia macam merendahkan standard industri ni? Pada saya penting untuk kita tak, sebab inilah trend media sosial sekarang sebab kadang kita tak tahu bagaimana kebolehan dia sebenarnya. Bila dia dalam social media tu, kadang kita tahu kadang dah auto tune atau kadang just nyanyi dengan mungkin AI ke ataupun dah banyak yang diolahkan dan sebagainya kan. Jadi bila macam gitu kita tak tahu nak level dia kat mana. Nak kena tengok live juga pada saya lah. Kena tengok live baru kita boleh tentukan. Di atas pentas ke apa, asalkan kita menonton dia live, dan dia punya confidence tu dah lain tau dengan dia punya suara tu macam mana. So I think that will only for sure. Tapi saya juga rasa macam art is subjective kan. So kadang-kala you dengar satu vokal dia punya suara pun, I mean to you maybe is powerhouse, tapi to somebody else is macam biasa je, you know. I think in those moments yang penting is content. Like you know, if you show up as a singer tapi you punya lyrics tu sangat-sangat moving, exactly. That is your strength kan. So Aku ada satu cerita ni kan. Aku pernah dengar lah, ada satu orang ni pernah bilang aku lah, cakap dah tak payah pakai penyanyi lah, AI dah ada lah. Jangan nak waste time. Penyanyi-penyanyi ni boleh relax, pasal suara dia pun bukannya baik sangat. AI punya suara kira kau minta apa, kau request je, mesti ada. Macam mana? What you guys have to say? What things? Tu je. Tak Dia macam suruh robot je lah nyanyi, tak payah ni. Tak payah orang I nyanyi. tak suka. I mean sometimes people guna macam AI ni bikin lagu untuk for fun, you know. Okay, it's funny. Tapi I pernah ada experience bila ada company nak kerja dengan saya, suruh saya tulis lagu atau nyanyikan lagu untuk jingle ke apa. Habis diorang tak nak bayar. Tapi because diorang tak nak bayar, mereka lebih prefer untuk gunakan AI. Habis saya macam, tapi AI pun bayar juga kan. Kalau nak buat lagu kena bayar juga membership fee. Kadang-kadang, but it's definitely not as much as you kena bayar kepada seorang human being yang ambil masa. But then again, I rasa macam there is different lah kan, you know. Bila you suruh seorang artis untuk bikin lagu, untuk nyanyi lagu, that is anyway. AI tu ambil reference daripada actual singers, human singers to create. Why not just go straight to the source is my thinking. Right. First time saya nampak Shazza marah. First time. Dia macam bro. Cerita satu boleh? Boleh silakan. Ni pengalaman peribadi no names mention, tapi ini seorang artis yang dah ada nama. Okay. Tapi beliau aktif sangat memasarkan muziknya kan, dan saya pun dengar. Bila saya dengar, saya tahu yang itu bukan suara dia. So saya pasti itu bukan suara dia. Saya tahu yang software ni kita boleh masukkan suara kita, lepas tu mereka boleh olahkan the entire song using our voice kan. Tapi tak 100% suara kita, sebab ada dia punya boleh rasa karakteristik lah, kan? So it's not only me, because kita tahu suara, identiti, tone dia semua macam mana kan. Jadi bila kita dengar ni, taklah, bukan. So it's very sad lah. Sebab saya rasa macam tak boleh terlalu bergantung pada ni. Mungkin sebagai rujukan, nak dapat idea. But itu sebagai rangka saja. Tak boleh 100% ikut apa yang that software gives lah. AI AI gives. Okay, so you tanya sikit. Ni I tak berani tanya. You tak berani tanya? Okay, I tanya. Okay. Adakah nilai showmanship lebih kurang kerana adanya media sosial? Macam penyanyi tu tak perlu buat persembahan secara langsung, sebab tadi kan kita cakap ada AI semua kan. So like, what do you think? No, I think macam kita dah discuss berapa kali in this conversation that kalau tak ada live performances, I think it kind of, you are not getting the full experience sebagai seorang penyanyi and sebagai seorang pendengar. Because
that's how you grow as a singer. Because if you think about it, macam tadi, I think Hans, you mentioned that now there's a lot of effects semua kan. So yes, that's the fun of making music sekarang. Ada banyak cara untuk membentukkan lagu, untuk membentukkan suara semua, you know. But when you are forced to get on the stage and mempersembahkan lagu-lagu kamu, and you don't have the same effects and everything at your disposal, macam mana you akan, you know, how are you going to present it? That's what defines you as in my opinion. Correct. You rasa macam kita lokal ni kan, ada bakat atau macam mungkin tak ada bakat, atau macam, you know, they are trying so hard to be in the industry. Ada dia kata kita tak ada bakat. Relax kan. Boleh bual apa. Boleh bual apa. You're talking to two different generation tau. I nak dengar. No lah, I think kita kat sini, pada pendapat saya, our local artists are working so hard. It's just that our industry, I mean, honestly, we don't even have a music industry, to be honest, like really a Malay industry kan. Sebab kita, jangan cakap Melayu, kita punya audience tu kecil. Dah kecil, tak apa, kita nak pasarkan kita punya ni dalam digital streaming. Berapa je listeners yang kita boleh. Kita nak pasarkan ke luar negara, a bit difficult also. Sebab diorang will always have the mentality that you are not our locals. Unless if you are under distribution of diorang punya a big label or something which really pemasaran dia macam very proactive. Then it's a different thing altogether. If you're independent and you really work hard over here, it takes a lot. It's really macam you really have to go to macam-macam cabang to just get your music out there, you see. So I think kat sini ramai artis kita yang sangat bekerja keras. Cuma it's just unfortunate that we are in this little tiny country. Kalau betul-betul nak itu, this is not the right place lah. You need to get out of Singapore. Seriously, you need to at least endorse yourself to be there in Malaysia, be in some competition, be in apa. When you come back, people, dia pernah perform kat Malaysia. That's the thing though. I think that's always the Kejap. Macam mana? Tak tengah matikan api kat belakang Hyrul. Sorry. Api Hyrul. Nampak tak mati? Boleh buat apa? Boleh buat. Berasap Hyrul. Boleh buat apa? Like literally besar tau. Shazza? No, I agree. Tapi so saya datang dari the English side of things, right? You know, and even in that sphere, saya rasa macam bila saya masuk, I decided to make English music because yes, it's my first language. But also saya rasa macam with English music, I'm able to push the boundaries a bit more because when people look at me, I pakai tudung, they assume that I make Malay music when they hear that I'm an artist. Tapi bila I bilang, tak, I make English music, makes them think twice, kan? So I like that. But even in the English sphere, even though kita ada, I think that the audience is a bit more diverse, right? Because you have it's a mainstream, you know, audience. It's still difficult to get your music out there sebab I think selalunya orang Singapore, kita selalu have that issue of thinking kalau is local is not good. And I've seen it get better. Yes, it's a stigma. Tapi I pernah tengok like it seems to be improving. But it's improving at a very slow rate. And I rasa macam the reason why kita ada this stigma is sebab kita actually sebagai seorang like a country, we have grown very fast in 60 years only. To be a first world country in that short time is it took a lot of effort, and it took a lot of kita kena aim pada yang kat luar. Okay, we aim to the standard of what's beyond in order to get to where we are. But I think that mentality it remains, and that's what makes it very difficult for us to look at what is already here and be like, oh, it's good. Like Hyrul katakan, you have to go outside and achieve success, come back, and then people will be like, this my Singaporean, you know. This my girl. That's my girl. And yes, and I've seen that with my Crash Challenge video juga, and I really appreciate that you see how excited people are untuk terima you sebagai seorang Singaporean. Like, she's Singaporean, you know, and I love that. Tapi selalunya it only comes when you achieve some sort of global recognition, you know. And I think it's going to be something that's very difficult to break out of. But the goal has always got to be nak keluar. Not to get away, but to put Singaporean music on the world map. And that's the only way to do it is to fly the flag overseas. Because right here it's very difficult to do it. Okay, tapi pada pandangan korang dua kan, ada tak rasa macam tekanan untuk sentiasa rasa relevant, you know? Like you gotta stay relevant gitu. And like also like mana yang lebih penting, authenticity atau strategi? Like, you know? That's a good question. I think bagi Shazza, because can I go first? Of course. Okay. Bila saya pergi viral, saya tak sangka yang akan jadi. Like it's not something yang saya pernah like expect, you know, anything. And bila kita film video tu pun I tak tahu bila diorang nak keluarkan. So it was really tak sangka langsung. Tapi semua benda tu
jadi dengan sangat cepat, saya rasa macam the struggle was to kekal relevant, like and being able to keep up with that. Tu yang susah. Because kalau nak strategic, okay, I boleh keluarkan video setiap hari, you know, whatever, you know, orang suka bila I buat open verse, I buat open verse, I write over people's songs. Tapi I don't really feel macam, it doesn't feel like me entirely untuk buat on that rate, you know, of content creation. So if I'm being authentic, saya akan keluarkan video dengan kurang sikit. But then that will not necessarily keep me kekal relevant lah, you know. Kalau Hyrul, for you dah penyanyi yang berpengalaman you ada macam throughout your journey tu you ada macam tukar-tukar cara, mungkin cara you nyanyi atau cara you mungkin kekal relevan dalam industri, cara you bawa diri you, macam mana? Ada tak? Kalau saya secara peribadi, I think I have to work extra hard on staying relevant, sebab I try to cuba cabang lain juga in terms of macam writing and stuff like that. So saya tak nak orang lupa saya sebagai seorang penyanyi. Jadi saya cekalkan diri untuk tetap keluarkan single dan sebagainya setiap, at least once every year. Kalau kita lihat peredaran zaman tu kan, saya haruslah keluarkan lagu-lagu yang mengikut apa yang sedang trending atau mengikut zaman sekarang lah. So saya tak boleh ikut tokok lama, cara-cara style lama. In terms of production juga memainkan peranan juga. Mungkin lagu zaman dulu kalau saya dengar balik, saya pun macam cringe juga. Sebab macam dulu cara pembuatan muzik dia lain. Saya bermula dari analog tau. Saya ada buat single menggunakan analog. Lepas tu kita shift to digital. Daripada physical CD terus pergi ke digital streaming. I've been that different phases. Bila dah masuk dalam era digital ni, saya punya quality of the sound also must be on par with the rest. Because it needs to hear as though, right, to be the same as Malaysians, at least Malaysians, like Indonesians, tapi the quality is different. Let's face the fact here. So macam Singaporeans, kalau kita dengar muzik-muzik sekarang, the quality is as good as Malaysians, and some of them diorang buat kat rumah je. Macam sekarang kita dengar ramai-ramai, even Shazza ni music, you know, kalau letak dengan lagu-lagu Malaysia semua is setara lah orang kata. So I need to keep up with that. So macam kita keluarkan genre tu semua, it needs to be relevant to the current mass lah. So for me, I need to strategize. But I cannot lose my authenticity in terms of the singing, in terms of the you know. Mana you jumpa your authenticity right now? Is it in your writing? It is, because after a certain point, I started just releasing songs that I write myself. So I don't ask songs from people anymore. So bermula dengan digital era ni, saya dah start writing and releasing songs that I write myself. Kalau dulu tu lebih kepada, dulu kan kita masih immature dan kurang ilmu dan sebagainya, saya akan mendapatkan khidmat daripada abang-abang lebih pengalaman. You tahu analog tu apa tak? Dia tanya saya. Dia bila you cakap analog, dia dah apa analog? Mana sekarang analog? Apa? Okay, tapi you tahu tak apa tu analog? Analog tu apa? Okay guys, sebenarnya kita ada quick fire question. Kita ada quick fire question. Senang saja, jawab setuju atau tidak dan kenapa lah. Kalau kita ada masa, kita tanya kenapa. Yang pertama guys, penyanyi yang tak ada identiti online akan cepat tenggelam. Setuju atau tidak? Setuju. Kenapa? Saya rasa kalau tak ada sukar untuk dapat perhatian, nothing special, jadi orang akan lupa lah dengan mudah. Boleh ditarik balik kepada the question of the day, which is kena pandai jual diri. It goes back to personal branding. So kalau you tak ada identity, you will get lost in the sauce. Apa yang unik tentang diri you kan? Okay, setuju atau tidak, semua orang ada peluang yang sama dalam industri muzik ni. Agreeness? Disagreeness? Saya tak setuju. Pada saya setuju. Saya tak setuju. Why? I tak setuju on the basis that kadang-kala ada beberapa artis yang they have a leg up. Macam dia ada sikit head start lah. Mungkin sebab mereka datang daripada duit. Or, you know, and it makes a difference because bila you ada duit, you boleh bayar orang untuk memperbaiki lagu you, untuk dia ada the penerbitan and everything will be different, you know, because I've worked with producers yang mereka charge mungkin 3,000 for satu lagu, you know. But then I've also done songs where macam is less than 1,000, and
the quality is different. Yeah. So depending on apa yang you boleh bayar, you know, it does make a difference on apa yang you akan keluarkan. So I think that is one way that you might have a head start. Or ataupun you datang daripada, you know, nepotism. And I don't mean it in a bad way. It's just that, okay, you come from a certain name already, you know, perhaps. Then it's your responsibility to make the most of it lah, kan? You know, so it's not necessarily just because of that you confirm akan berjaya dalam industri ni. Masih kena you know ambil langkah untuk to prove yourself, and that in itself is a cabaran. So not everybody, it's just not the same playing field to me. It's different kinds of challenges. Kalau Hyrul tadi awak cakap setuju Sekarang industri ni memang terbuka untuk semua kan. Tetapi bagaimana kebijaksanaan anda untuk maneuver your kerjaya. So ada yang mungkin ada peluang tapi tak tahu macam mana nak seize the opportunity, macam mana nak gunakan peluang tu. Tapi ada yang tahu cara. Tahu tu, then we go back to Shazza punya ni lah. Tapi pada saya, pada dasarnya semua ada peluang yang sama. Cuma how you okay lah. I get. Okay, soalan yang terakhir penyanyi tak perlu tulis lagu sendiri. Agreeness, disagreeness. Setuju atau tidak? Let's go. Saya tak setuju. Tak setuju? Saya tak setuju sebab saya penulis lagu lah. And macam Hyrul katakan tadi, you know, sebab dia tulis lagu dia sendiri, he has the authenticity yang akan constantly ada dalam music ni, you know. And so no matter macam mana the sound will change ke apa, that consistency akan ada di situ. And that wouldn't come kalau you tak tulis lagu you sendiri. Dan ini saya rasa satu skill, satu kemahiran yang you should have as a singer juga. Correct. Kalau terlalu bergantung pada orang lain, jiwa tu tak ada untuk lagu anda sendiri, betul tak? Jadi bila you tulis, you hasilkan sesuatu yang dekat dengan diri you, saya rasa penyampaian dengan apa yang you hasilkan tu lebih dekat pada diri anda lah. Okay lah guys, baiklah. Saya rasa macam kesimpulan hari ini, artis bukan saja perlu pandai menyanyi, tetapi kena pandai bawa diri, bina identiti, and also kena faham apa yang penonton nak lah, kan? Betul tak? Betul. Thank you so much Hyrul. Terima kasih kepada Shazza. Kepada korang semua, kalau nak dengar semua kan tentang podcast ni, senang saja pergi ke YouTube, Me Watch. Korang boleh saksikan dalam Boleh Bual.